and welcome to another episode of Parental podcast. Remember, this is a platform where we discuss several issues that affect us in our communities. As usual, you're with me, your host Priska Consider, and my colleague Robert Edward Magasa. In today's Malawian dating scene, young people find themselves balanced in a world of traditional values and evolving dynamic of modern relationship, creating a unique blend of challenges, but at the same time opportunities. Today, ladies and gentlemen, we are talking about modern dating. Miss Consider. Mpakana? What? Okay. Please. Yes. How do you understand? What's your view about modern dating in a Malawian setup? I say, Zikuyenda, tisanamizani, the current dating scene, Too much cobwebs, eh? There's so much going on in the dating scene right now, to the point where I'll give you an example of, you know how these days people have normalized this thing of you don't really need to commit to somebody for you to actually have access like to sex whatsoever. Like you can sleep with anyone that you want without really committing. Friends with benefits. Exactly, friends with benefits. But also zimene zote zindukuipa kwake. We know, but this is a bit of kuzoipa. Let me just put you on the tight corner a little bit. Do you have male best friends? I do. In fact, most of my friends are male. Okay, but do you know that Why? Is it okay for men to have as our guys and not okay for... just hoping kuti siku lina lake mwayi usapezeka. But then... Loki chabu nitakufusa iwe. Timuimbire mzako mmoja amene ali umapucha best friend wamuna apa ndio umuuze kuti ase tabwera usiku wale lolo zacheze ndipo ndeka my brothers anga achoka pacho makhala my brothers out. My brothers anga achoka uone utana ulia. Okay, I wouldn't want to put them on the spot like that. Why? But because you know I'm right. It's not because I know, but I don't want to find out now. I don't want to find out like this. But anyway, I believe it's okay like to actually have my friends of the opposite sex. Because I believe they are really genuine friendships, our opposite sex. Only now with the modern dating people have really twisted our minds to the point where you feel like we have to sleep with every other person we're close to. So again, like I said, for example, maybe I'm sleeping with somebody, or we're not in a relationship. Yes. By not being in a relationship, I mean this person did not ask me out. You know how these days people are come my relationship with sana fusilani, yeah? Relationship now, okay, a relationship that can start with a kiss, is that the wrong one? But you still need to know what's happening, because one thing that has put people in trouble is the whole thing of assumptions. Because if you and me are close, maybe we're being touchy, whatsoever. Yeah. In my mind, I'm assuming we're dating. You were in your mind, you feel like we're just playing. Yeah. So the moment you sleep with me, for the way in your mind you already had we're just playing. Why was that I got attached, whatsoever. For me, it wasn't just about we're just sleeping together, but I was really invested emotionally, whatsoever. So that put people in trouble because you didn't have that conversation in the first place to say, what is it that we are doing? So as a result, that has found people have found themselves in really messed up situations. Imagine, you're in that situation, okay, you're just sleeping with somebody, assuming maybe you're in a relationship, or not, you're not you're assuming at all. Maybe you're in a relationship, I'm friends with benefits, like you put it. And then you get pregnant from that situation, and you know what out of wedlock, automatic. The first question that your parents or society would ask you is who is responsible. And when they know the person who is responsible, you have to discuss now the next steps. Are you getting married or whatsoever? Obviously, that's the society expectations. So imagine getting pregnant in that situation. What would you do? You found yourself pregnant with somebody who you were just sleeping with. These are the unique challenges we spoke about. In your sense, let's say,
we'll give an example of you and me. Yes. You are in this space, but you are also getting attached. I'm in this space, I'm just playing. You try and say when I modern dating Friends. benefit one be male side. No. You always have a benefit because the whole essence of being in that thing is good idea is benefiting, but then there are consequences to that because at the end of the day you're just maybe trying to satisfy maybe your sexual desires in that moment, so you're just doing things in the heat of the moment, forgetting what there are consequences that comes afterwards. For example, I've given you an example of mimba, but then it's not only mimba that can come out of that. We can and then also this whole thing of maybe you've gotten attached to somebody who you were not supposed to get attached to. And you are already in an abused relationship in there also. So yeah, you're right. Yeah, and then that same example that I gave, with somebody who you were just sleeping with, but not a relationship. You know, it's different. Relationship, casual relationship, you're just sleeping together, and the relationship you're committed is different. In a committed relationship, you're discussing your future, you're investing in other things. But when it's just the same, exactly. So imagine you found yourself in that situation, you're pregnant, society now is forcing you, but no, you know, and your parents and everybody is pressuring you because you're feeling the pressure. Now you're putting the pressure on the man. This is akalwana kubafa kamasamba mazi kustayira kosengari kusamba njofu ya rekomanda sipa. Exactly, there's so much that can go wrong. In fact, the issue you abuse me on an energy because now you're putting this guy in a situation he wasn't ready. In fact, he didn't want to be with you in the first. He didn't want to date you in the first place. So what makes you think he was this there person? For the sex, yes. Exactly. So what makes you think this person would jump that stage of wanting to date you to going straight into marriage with you, and you expect something good will come out of that? So several people have found themselves in really complicated situations like this. They are finding themselves in maybe abusive marriages as well, just simply because maybe they skipped certain protocols in regards to dating. Traditionally, I don't know how to bring it in, but we've normalized just casual sex up to the extent of we think that even a blesser is a good thing also. Is it not? Is it? I don't know. Is it not? Is it not a good thing? I don't think so. Because someone is just there for the money, someone is there for the sex. But then you know how people say, oh, age is just a number, whatsoever. Like, it doesn't matter who you're sleeping with. Yeah, but I didn't say about that. That's you. It just, someone is there for money and someone is there for sex. For me, that's not a safe space. Yeah, and I think one of the things people have normalized is some blesser is the minute it's putting a lot of girls in danger. Forgetting about the consequences. I'm blessed to hit now. It's one of hot issues that is happening. We cannot, this Pantuzi podcast, we speak things that people don't talk about. Many more on India guru. Dear to one out in the Priscas Tingango about how we. Exactly. Tini Muntumosa made Manganzira. Naiso, also you got to watch Yamata. I can't be Gumbari. I could experience I get more than dead in Duran. Welcome back. Joining us is none other than Nepman. I personally call him Nep Busy. So Nepman is one of the renowned musicians in Malawi. Yes. Very well known. Yes. Very good performer in terms of live performance. I appreciate your work most of the times. Thank you. So jimene takwita ndani kuno akolo njonena kuti nkhani ili pano tukambirana za modern dating yet maubwenzi kapena zichitochito za dating scene ya kumalayo kuno mukuziona bwanji, mukuona kuti dating scene yathu ikuyenda bwanji panopa comparing ndi mwina zaka zambuyo omwe panopa nikuzonena kuti maubwenzi apanopa akumakhala ongoti anthu mwina angokhala limodzi mwina pa nthawi imeneyo koma zachikondi chenicheni ndikumaona ngati sizikuyenda bwinobwino zoti anthu kukondana amene amakondana na makolo athu kapena amene nthawi yaife ndeze kuvuta pati ali pa nthawi yaife nthawi yangu yaketi nthawi ya makolo paine ni kholo soti zikuvuta pati panopa mbona chimene chikumavuta anthu akumaziyamba mwachangu
ngati neyo ndi ana akazi awiri ndimakhandi kudandaula nthawi zonse koma ndimakhandi kumawuzaso anaja kuti apanga mukapanga izi ubwino wake ndiwu kuyipa kwakenso ndikuti sono zinthu zinde nzokoma koma nthawi naso zosakhala bwino chifukwa ana masiku ano umapangisa makolo kukalamba mwachangu makhazika ngati achinyamata ako kukhala ngati kuti ndi akalamba asanakalambe yayi munthu umapezeka unafike 30 years koma mwana wako ali ndi mwanaso ndi zimene zonse zomakhazi ngamba. That's true. I think wakamba point yabwino yonena kuti anthu apasiku anokhangala kumazi yamba sankha, which is true. Chifukwa kale tu munthu kuti afikene zona zoti wayamba zogona nazo ayi ndithu amakhala kuti zaka 18 zichapitirira ndilaso kuma 20 asakuziwa china. Koma masiku ano you find maybe a 9 years old is already experienced akuziwa kuti yayi sex ndichani. It's very interesting. What do you think is the difference? I think panopa now they are so exposed to zinthu zambiri. I'll give an example of maybe internet. You know how with internet you can easily access china chilichonse. You can easily access. So in as much as yes kumakhala maybe mukuti ma parental controls kama TV what but that's the control that you're able to set within your home. But what happens when that kid goes out? Akwakumanda zizakoti makola na pasa mafoni ibe ma controls whatever and my laptops. Exactly. So they're able to access zinthu zina zake zimene they were not supposed to access by age yawo. And in here you once witnessed a case yonena kuti mwana wa zaka 9 kutenga mimba. That's serious. It's 9 years old getting pregnant, and that is happening. And that is just to agree with you point yonena kuti ana masuku anawapangisa kuti anthu makolo azikalamba mwasanga chifukwa peza 30 years old uli ndi chizukulu. For example mwana wa 12 years 13 years akubwesa mwana. So that's exactly what is happening. Nditsutseni ngati mungakwanitse commitment inali ize mwati kumbuyo pamene makambirana matutu makolo that time unalibe access ya mwati internet and nthawi imene chayo for you to date umayenera kukhala one a strong minded man whether umathauti ndi munda kuti umalima ulizokuyenereza kuti ukapeze mkazi. Mutandaza kunena kuti the way they set up now is also making people think less or work more less because the interest are already available pamene pachapo. Panopa anthu ambiri angoyeza dola mazizo ndalama mapezeka chindala chapezeka zoti chili ndi kamwana mwene ka 11 years or 12 years kamwana kajaso mix company imakhala company kuti akucheza ndi anthu ena akuona zake akumabwera ku school kuja mwena ndi dola mazizo ndama amene bwanja kumagula chips chanchana ngati ni mwana wanga magera ku Parental girls ndi pambali papali sana ndi songa mpasi 1000 mwana angakalo inayo musana 1000 kwachi zingatheka ndakuona nzaka kubwera mene muja ndi ma 10 pin chani akugula zambiri ma ice cream chanchana mazizo ndanzaka chomuzo kuti zitheke tu izi timakhaza kuti ndi mabwana akubwera pa gali moto chani ndizimakhala bezoti kumpanga control kwake mwana usinanga amakolo fi kumakhala kulibe. Tanduzeko iwe nthawi imene unali pa chibwezi with the woman that you have now, your wife. Approach yake inali yotani ama levels azo nthawi imene anali yotani chimene chimakupangisa kunena kuti chingakupangisa kunena kuti back then zinthu zinali zabwino foti ife timatere pano zikusiyana ifo choti zikuchitika chonchi nthawi imene chinali yotani. Nthawi imene atirisi umavutikira timakhala zoti kuvutikira sinangana. What do you mean? Pano kuvutikira? Ya pano zinaphela amene pano kumane nkazi zikumavuta tandipasa namba yako makuti ngati apa pangoti olomedi uchezera muri we namba yako bani maona ndipiro tenu ta interview janeli poko maseso ngabwere pa deni maona komano nthawi imene yoyo amavuta azimayi amakazi oti ndili pa skulu chanchani digiri ndizamaliza skulu makolo anga chanchani mkazi sungangomwita na kunyumba ndizataniko kunyumba kwangu mwatani tikufutsira ndikutenga mwina 6 months usanalawe kiss chaka ndiponso maybe before you get back to what he asked wakamba point yabwino mimi wanisangasa yona kuti it's easy masoko ano you can just text somebody in abwere kunyumba kumuyitana munthu kuti abwere kunyumba and munthu changobweradi. Does that mean that person is consenting to like sexual activities? Kubwera kwa yeye kunyumba zikusonyeza kuti wabwerera zokapanga zogonana ana masiku ano kumakhala konzeka
mwamva amaka udaba zone kale lija mabwera mkazi olasa na sambi mona amazozo tukukusi kuti kukachitika china chili chose koma hapa anopa amachita kuvira zoti ndikonzeke ndisambe ndichape zavala zankati zikhale za clean mazizo wetu ya hata machisirato amwene blandi chovala chankati kumafanana maoneti akubwerera tu madaba zoti anakonzekera tu munthu maoneti koma kale rusisi machitika ziti amabwera munthu umadaba zoti mimi wabwera kuvuta iwe kuti utere ulukanikaso kuti china chake chichitike. But I feel like apapa tichedwepo chifukwa chonena zokuti for example you have given an example of us actually kuti watenga namba yanga undimbira asebwera pa 10 I would give an example. In my mind, maybe we haven't had that conversation yet. Oh, this is where we are at, or this is what you expect from me, or this is what we want. In my mind, I'm coming visiting you as a friend, like somebody that I've recently met, somebody that I would like to get to know more. That's why I am visiting you. Me visiting you does not mean I am consenting, Goody, you should sleep with me. Wow, maybe in the mind of a man, akuganiza uranda irana basi that's like automatically ndekuti amene so I feel like with that mindset ikwaikazi mayambire pamavuto kapena zibambo ambiri pamavuto because one, people are now ending up having sex like non-consensual sex because inendabwa nyumba kwako you've slept with me maybe it will just happen fikacho kuti maybe ndafika kale kunyumba what I'm already there. But in my mind, I haven't really consented that you should actually sleep with me. So it's leading to people like having non-consensual sex. And also imagine that kind of sex maybe has led to me getting pregnant. Well, it was just a once-off thing. So I feel like zina zobeweka. Kwa basi, kupewa kwake kumangofunika bezuri munthu uziziwa kuti ndapita ku nyumba kumamuna. Maka kawiri azimayi. Nkazi mamuna bora abe koma nkazi amakhala libe choice fika joti wabwera kunyumba kwa gaye ndi amulimu awiri wake yaso amuna afete makhulupirira kukiya pakhomo kwambiri ndi akhoza kukakamiza yeti kuti apapa tipange ndi umaona ukhoza ukanakana kumabebe na umazaona zoti kuti ninguthana nazo ndingobanga kusabikaza amakhala kuti alibe choice pamene utapanga poera bwino akozokhala ndi kufuna kuti asagone ni mamuna yeti koma chifukwa choti wakakamizidwa yeti chifukwa kuti kunyumba kwali kwa awiri ndamata mamuna yakundikakamiza chanchandeni ngupanga ndizitani ndizipita mapeto ake ndi mimba kapena matenda maoneti fapali zinthu ziwiri ndi matenda aliponso angapo kula jina zizonono zindoko chani ndi big man muzokale. But then you know how sometimes you men unabanga triggers mine. For example, you're somebody who doesn't stay alone. I don't mean that you stay with your wife, but maybe you stay with your siblings or you stay with your friends or friends whatsoever. So you would invite somebody, I'm not alone, and I'm coming knowing nothing will happen. He doesn't stay alone. Not knowing could the guy maybe you know the kind of tricks that you do. Would my guy who wear chikina yake pesa yuko amafika pesa makaza jale sasa kusamba sambangu sasa zikamusta zika buna ndikubaya kaenda ndo manisi ndikubaya je pesa la end of the day mwasada ntangali mtu yemeni wapita you were feeling secure and safe just because you were like he doesn't stay alone kabena he has told me kuti he is not alone tingatani kuti zinthu zisinthe ofuna tapozise ana kuti akamafuna kupanga date ndi munthu oti azimuona kaya kuti uyuyu mazobe nzovuta of course anthu amuna amabwera ni mbalume kuti mwina ukhozomona ngati uyuyu ndi wabwino koma asali wabwino ngofuna zoti mwina akugone akusiye pompo ndio kuzimuona munthu just ana apa nopa akuyeneka aziziwa zoti asangufikira kugona naye munthu azimuerenga munthu kukhala naye mwina at least kumpasa ka time timiyezi tuwiri titatu kumapando paso kumangochitika ndinalero pachi kumapezeka zoti lero lomwe kumawatenga nambala tabwera lero lomwe so pati kucheza naye open relationships ine ndikuona ngati kuti pamene zafika panzonera kuti of course wanazo alangiza anthu koma family varies. That's what you have as a person to make a better decision. Generation imene tili nayo anthu ake ndi energy imene yoyo zogula nazo zichitika. It is up to you to make a decision to do with one partner or multiple, but protect yourself. In the end, is easy. Paribe unayoti atinkalore aya papa ndeti see no.
kuona ngati zimenezo ndizovuta because amene akupanga ali pa age imeneyo yachilakulaku kwambiriyo. Nkhani ya consent is very important. Kwambiri. Very, very important. Make sure kuti the person that you're sleeping with wapanga consent kuti magayi tiye niti tipange zitizo Komanso wafufuza. Uzimfufuza mo. Yes. So make sure the person is willing to do it with you. With a sober mind, actually. Maybe you've touched the malona kuona ngati kuti makuti they are willing. No. The fact kuti they have does not mean kuti they have consented. So make sure you actually have that conversation is very, very important. Yeah. Because non-consensual sex is also a crime. Malawi unokalo wanditi ukaseva kana slept with somebody without Samafuna. Yeah. So nkhani ya consent is samaibhekese ndithu and it's also but is it even important? Ndamene zoti kungona nkazi asakufuna ni mlandu nanga mkazi akafuna mamuna asakufuna si mlandu. Ziona mbali zo kwa mamuna ena ake nafu sana kamba zote hati mamuna sanga lepere kufuna ya but no nkhani ya consent is very important. Chifukwa sangonena kuti mamuna saka na just because amuna ama the image of men and all that. That's why ena tamakana kuti mamuna sagiridwa makuti fama. So yeah, it's very important for you to consent. And I asked the question makufuzana kuti is it also necessary to consent in a relationship? Abena is this consent ufuneka kwa anthu okhawa amene we're just sleeping them outside of our maybe marriages, outside of our maybe committed relationships. Mujibwezi, do you oh you're married, do you need to ask your wife or do you need to ask your girlfriend? My wife. Yeah. Do you feel like it's important for married people anyway to ask for consent from their partner, and for those that are in a relationship, is it important to actually ask for sex from their partner before they actually do it? Because umuza mamuna kuti ase ndakufunani. Tieno. Yeah, it's a thing that needs to be mastered by both parties, isn't it? It's not one person. Ndipo zimezo ngamabisa niyo akazi zola kuika. Kama muno jakozoona zote makuta azituruka panje. Kapena ngati ili chibwenzi chabe azikapanga solo mwina kwina wazita kazi mwina mwake mwazizwe. Let's talk about the importance of consent. Why are we saying consent is very important? Either in a relationship that you're committed, or either in banja, or either in a casual relationship. Why do we think consent is very important? Okay. In a space like that, I believe everybody has got a say. Ndithubilanga ine ngati ntayankhule ubange zimene ndikufuna even takhandiwa kwezilanga sichonje iwenso tanduza kuti ine sindikufuna ndekuti ine ndikuyenera ndimvesesa everything else I do apart from what you said, then it's an emotional thing. Zikutengera kuti akufira bwanji zako nthawi imeneyo kaya nanena kuti akubwera mwakagula chips yanu mwayikamelo kachina sobu mwakonzeka ndithu koma kuzakuza waja wakuta kuzaza neyendesa name suti ndikufira kuti ndi level ndipange understand it. Do you know consent can be withdrawn at any point? For example, you and me have agreed Priska come to my house inaenda vomera that's what is going to happen. We have had that conversation. I come to your house and maybe before the act I change my mind. Like I'm actually allowed to change my mind. I'm actually allowed. Why are you allowed to change your mind when we have already started kissing? So that's the thing. Is that not meant to torture? Consent can actually be withdrawn. Consent can actually be withdrawn at any point. And I feel like we don't talk about that enough. Because I can change there are several reasons that can make somebody to change their mind. My issue is very deep. You're dealing with what men from which culture? It will take a strong charactered individual to actually understand that a woman can withdraw a consent at any time. It's not just a woman. Even you can withdraw your consent. I'm speaking this point of view in guy. Yes. So it's important. Good people should know consent can actually be withdrawn at any point. So the fact that I said yes, does not mean I cannot say no at any point within the process. And no is a no. If I say no, before maybe we actually do it, you have to stop. I know in our boys that was mine. Stop it. I will phone out.
you're still watching Pantuzi podcast. Ife tukambira nabe topic yomwecha ya modern dating. Nebize. Iwe ndo yimba uvuta heavy mawe bano. Kuvuta mbali. Sound no mapa. Simuntu wanga. Yeah, simuntu wanga. Simuntu wanga sewe. Kuti kwa wale mfano kwase ka challenge. Umenye uka freestyle kukuza Pantuzi or modern dating. Modern dating yani vuta. Bora Pantuzi changa jani watu. Mwena mwakete ngotero. Kuti Pantuzi panonda ngomangira kankuzi zinali bwino nthawi ya bakiri muluzi paja mu freestyle umata kuyimbira kamuluzi tusayira kupita kutali ndikutseka ire ambia nakhani za modern dating kuti khani zosibwezi khani zoti anthu angogona nasachisawazi zikuonjeza zikwenza mavuto osiyana ndithu ndakambapo kuti anthu amatha kutenga mimba zosayembekezera zimene nthawi zina zikhoza zopangisa kuti ena mwina akatayi pakati zimene zikhoza zopangisa ena kuti apezeke mwina maukwati oti apita chifukwa cha mimba uja umapeza kuti ndi dziko lathu laling'ono ngati 28 million people kale panopa last year ina 21 ka anthu akubadwa anthu tikuswana entertainment yathu ndio nkujipinda basi so those are some of the effects zimene zikubwera because of now the current modern scene kuti sili bwino like there's so much chaos going on. All right, so back to what he asked first about your journey now in regards to kani zama relationships. Zoswera na mitima. Masoko mitima ingati. Kabena wasoledwa pa kugati. Mtima of course tunaswera napo anthu sizingalephere. Mwina anthu ena akanda khumudwa pa ifika cha ine. Ineso ndinakhumudwa pa ifika cha ndi munthu wina wake munaona pontana kanaimba kuchoka sachoka chonjo mami experience manager mona zona kaza napeza kwa vaya ndi mwana wanga yemu kuteko ndikata ndiyendana awiri mmozi yo palibe ndo anapita naye ndi makhande mmozi pano anava naye komano zimachitika mavomereza ukavomereza so fast zimakhaza po maona koma nakhalapo ndi mkazi woyamba sikuti inali banja leni linalibe lapenda zomwe zoti kuchimwisana kani zake zomwe open sex open relationship anthu ena samapezeka ubanje forafuna utapezeka kubanja kani zake zimakumba ena apezeka ubanje fora chimwisidwa kapena achimwisana kwapaka ya mimba as a result chifukwa cha pressure ya society akukakamizana kubanja mmazo makulu amale wakupasa mimba nda tiye konko uziona so kakhala kholo wanzeru kuti ndisangomkakamiza mwana kuti apite uko ndioneso kuti mwanayo akakhalako bwinobwino kapali zina kunkakamiza kumugwesera muzenjera ngona neyedu musana choke mawu anu kwa Malawi aliyese amene ali Malawi kapena amene akuzimva ukholo tikweneka asikana watize apasa uphungu oyenerera kumawe mwana wako kumacheza naye osamamuopa kumuuza chabwino ndi choyipa umuza kuti iwe ni mwana wamkazi uzikumana ndi izi anthu azakufusira tikuzozo zakhanda anthu ena ake uzakonda koma bwino wake ndu kuyipa kwakenso ndikuti uko kumatha kumani munthu oti akukonda kukwatirana naye ena oti angokukonda zoti angofuna ngokugona kumuuza zonsezo maango zonseta nditu ndi udindo wa makolofi titero mene moto ndimene achezera program yathu ya lero ya Pantuzi podcast pamene khatu kambiyana nkhani zokhuza na modern dating ndikhulupirira kuti mwatulapo tiwiri titatu. Remember to seek consent every time pamene mufuna kupakula kapena kupakulitsa beans. Protect yourself. Join us again in the next episode of Pantuzi podcast pamene so we'll bring another crucial topic, especially on issues that affect us in the communities. You have been with me, your host Priska Consider, and my co-host Robert Edward Magasa. Until next time, Bye-bye.